omuntu okulaba what you're dealing with ekitegeeza nti segregating or discriminating, you know, at least you know what you're sometimes I don't even have to go to the hospital to make that mental yeah just kulaba their actions, true kituufu, the things that come out of them. Exactly. Ate mulooza kati eno mu malwaliro kale biri different. Waliyo psychiatry ng'omuntu yeetaaga ddagala, waliyo psychology nga psychosocial ejja kukola. Omuntu ayinza n'okuba teyeeta ate mu psychosocial tukola ki? Tunyumyukiriza bunyumyukiriza na muntu ne tuteesa. Yes, nga ne tuteesa ne tusepoya tufuna solution. Kujjako ebya meds ebyo kati biba birala abagenze ku level ndala. So olina aba muntu wo ng'otutteyo gwe kumuyita okwagala. Omuntu wange mwagala. Kumbe nga kigereza ku mmotoka, ndabika ya mmotoka gyokoze ki? Tokebedde engine nti y'amaanyi egayina, nti y'amafuta n'agasobola. Maintenance n'agisobola, ebyo byonna tobikoze ki? Tobirowoozezaako. N'oteekaako okwevuma emmotoka. Emmotoka. Naye ggwe wagula kyokoze ki? Kyewalaba. Ate nti n'obusobozi wabuyina. Ogula. Kyetugamba you can buy something but you can't afford it. And you can't maintain it. Yes. Ogenda n'ofuna omukyala oba n'ofuna omwami. Nga yes ebimugenze ku date mwetegedde bulungi. Naye nga bino bya kyetuyita bliss mwakatandika. Ngabe gigwajja naye wakati awo nga tojja musoka. It is important to ask questions. Give yourself time okumanya omuntu. Obuzibu obuli okujjawo, we are creating shallow relationships. Tetujja kiwanvuya nnyo nti eri mpaka mu marriage. Ne wano ate mutuuka mutyeri era mutandikira ero. Even in courtship ne mu kudatinga, people are not saying the truth. Abantu beebiseeko nnyo. That is why when we say we should ask questions, we are not saying, okay, Gloria, how are you? Who is your father? Where were you born? Did your mother marry your father? Blah, blah, blah. Exactly. Questions, ozebuuza gwe wennyini njagala kumanya kino. Thank you. Can he? Then you monitor, you observe. Thank you. And conclude. Mutula abali abantu twasomangako obuntu edda nga bagamba omusajja abadde ayagala agezese n'omukazi if she's money minded. N'abaawo kaakola. Tochimugambye are you money minded? Naye obaawo kambeera gy'okola ki? Ate sigamba nti mutandika kukola bubadi. But you improvise, find a way, be creative. Kubanga n'owotuula, it's natural to defend yourself. It's natural to protect yourself. Omuntu asobola kutwala ku Farida. Sooka ombuulire. Lwaki oli bwoti n'obwoti? Lwaki kino kyali bwekityo? Lwaki obulamu n'omudownloadingira bwotyo? Ojja kuva mu defense ogambe wenaabyongera. Yewe nabyogera taakole ki? Tadduke. Era nenteekawo bye njagala awulire. Kambumbepumbeko. Naye kye tulina okumanya kintu kimu, character and behavior, personality, biringa lubuto. Tebikwekebwa. N'owobikweka otya paka birivaayo. N'owobikweka otya birivaayo. Unless you're a sociopath. Bebasezaabo. Sociopaths aba asobola okuflippinga. Abanga azanya mind games with everybody. Yambuza, I want to know about you. I'm a sociopath. Before you try to study me, nakwesoosedda nga gwe tonnaba kunyiigira. Nze nakwesoosedda. But those are defensive mechanisms buli omu akola ki? Buli omu abina ebyo byakola ki? Byakozesa. Kati unless you a sociopath, can you try to hide for so long? Naye ate nakyo kirina time yakyo. Paka oyinza okwekakokako emyaka nga 3 naye kimala nekikola ki? Nekivaayo. You cannot hide those things. Kati omuntu mwekwanye mwaka gumu myezi 6. Bliss muli omu akyacamuse. Then you forget eri mu maaso. Will I handle to live with this person? We live by the day. If he's fine today, yes, I'll see what to do in the next 8 months. When the other side comes out, I'll walk out. By the way, it's not about the person you lose or whatever. It's that starting all over is not easy. Draining more if you do it over and over now otuuka n'okola ki? So sinebanga ekola ki? Ogwamu energies. So it's not something you should over mostly in that area of relationships. Abantu bakivuddemu nnyo. Banga lwaki sikita kankole ki? Kankole sente. Sente takyagala. Amaanyi agakola ki? Energy tukola. Yeah. Buli kaseera aleta energy mupya ne bamuyiwako ettaka. Ne bamuyiwako ettaka naga ye kikyo. Kati nange kangende mbafuukire nze mbayiwako ettaka. It's very draining. Disorders nyingi. So tugenda kuwumula mu chap. We started a bit late, that's why we're taking an early break. So get ready, we are going to talk about the different disorders, the different mental issues that you should watch out for in your partner to come out.
okusinga ku munno okuba precious. Mundakiika emu mwetegeke position, get set on your marks and start. Ekiriko ku Spark TV. Kyekiseera kyo. Harmony pot water yamala ennyonta. Harmony pot water muweweevu. Ulira kawo kensuwa wenganya sagala kumaliriza mawongo Ngate mayonjo. Harmony amaziga ensuwa bwe bulamu malungi ate nga gakakasibwa ekitongole kya UNBS. Twenywere Harmony pot water. Ulira kawo kensuwa wenganya sagala kumaliriza Harmony, enjoy pure natural. All right, tukyagenda maaso tulina Gloria Akech, mukyala life coach. She's also a counselor. Twogera mental health na butya bwe affecting our feelings, the way we think, the way we act, and there are different such disorders. Kunonyeza kulaga nti 1 in every 4 people have a disorder. Sometimes they don't even know about. N'abantu abamwetoolodde bayinza okukitegeera but it's not handled very well. Omuntu ono ayinza okwescalatinga mu byakola. Yes, mama. The different ones, is it common? Yes, but before we go any further, let's be careful not to self-treat or self-assess. Manyi tuli bagezigezi nnyo oluusi. Ako nkalina. Akakayina ate oyo omusajja nakitegeera teziriiko akakayina. Oyo omukazi akakayina. No. What we are trying to do is to create awareness. Into where I love teaching personal help. Gwe ng'omuntu before Farida tells you, naye gwe nno gundi olumu oluntuntu olaba bakwogerako nawe weekube mu mutima ogambe maybe I need to go get help. Kubanga bwe twejjanjaba buli omu gy'ali bwe tusisinkana pain eba minimized, distractions eba minimized, whatever issues that come with those disorders or those illnesses zibeera minimized. Obuzibu buli nti buli omu ajja expecting oli okubanga yeyawona nga gwe teweebuuziza am I well? Katugenda trying kutakolinga the common ones. Kubanga zisuka ne mu 28. Akadde weekali. Obumenyaamenya mu bungi. But the most common ones. Kubanga mulimu ezi crossing over to psychiatric. Kati tukatugezeko eziri social tusigaleko ene eziri very common ezibera mu society. Okay. The very common one is depression. Kati eina emotional bit of it. Omuntu abeera sad, gobeera nga neoba Farida ayinza okuwa ekintu naye ngo omutima tegukola ki? Yes, osanyuse. You're happy, okirabye osanyuse naye omutima tegu, you don't feeling the way you should be feeling. Kati maybe that is how I should be feeling about your gift. Farida wama. Abitaddemu omuzannyo. No, we are talking about the giver kyayagala okulaba nga si not giver ngamba gwa receive gwe bawadde ekirabo nga yes ekirabo Farida kyakuwadde okyagadde naye nga eri happiness, excitement, that joy nga mbutuufu amazima gali nti you are happy, you've seen it, but it's not, you can't express it. It's not coming out. That you're also struggling to ngomuntu nomugamba mbe thank you, I'm happy. Thank you, you're happy. Na now you doubt na no kwedi did they like what you know? Oli omuntu aba struggling. Eba depression. Eba depression erimu time. Waliyo 6 months edi short, 4 months edi short. Naye we bigenda exceeding n'okusukamu kati awo kiba kigenze because it comes in seasons. Eyinza okubaka situation just ka lunaku ne kakuba mukawo no becoming sad somba no beerabeerako awo neki ekiyita naye wekikwata 2 days 3 days mwezi ebiri wekibeera persistent kati ebe crosses over to depression ebi persistent kigenda kiri no mukula
kati ngolwo kitandika okuva mu emotional tingonyiiga mangu oba osparkinga mangu oba nekitapinga nekijja mu physical. You can even start having pains that are not there. Ne bukuluma ne bakukebera buli kimu ekikuli mu mubiri nga tewali bulwadde we buva naye nga amazima gennyini you're not feeling fine, you're weak, teweecamula oliawo. It is good because this is the mind. Kati the mind yo weegezako kucommunicatinga naawe nti Farida, there's something wrong, deal with me. Nogiraga nti ogi-ignoring. It will find a place it will put that pressure on. Abantu abamu they try to get into the behavior way. Ne banywa omwenge, ne bakola ki, they adapt funny behaviors. Abale batandika okuba abakambwe. Yes. Modi. Exactly. Kati gwe weebuuza omukazi wo yatugubala gwe tomanyi oli naye by the way naye tali sure what the problem is. Ayinza ogamba yes, I was fired from my job. We understand that was the cause. But the way you're acting towards this whole being fired from your job is a bit because si ate buli gwe bagoba ate aba bwatyo. You get. So kati gwe olabanga embeera yo. You struggle to get in touch with your emotions. Ti toweeyawulane ku bantu. Toyagala kubeera nnyo mu bantu. You're very irritable. Nga mbutuufu olaba oli muntu akoze akantu we're not sparking. We are going to realize that most of the illnesses eziri mu mental health or disorders zina symptoms eziri relatable. However, cause ebeera different. Oyinza okufuna headache, stomach ache, joint ache, nolozo ina malaria ne bakebera nga typhoid yakola ki yakuluma oba god forbid nga ne cancer zino ziba symptoms. So you need to find somebody who can help you find the cause, because the only way you can eliminate a problem with the mind is to find its cause. Uproot the cause problem ngekola ki ngegwawali chokuva omuntu nze wajje wange nanyumiza mugamba I need to know. Eshikulo ibuzo ngombuza bingi yeah because the answer is in those things you're telling me. There is nothing I'm going to get from without to put inside you. Mu byoyogera ebyo mu bulumi obwo mu mboozi gy'onyumya mwemuli solution. Kyokuva tugambye wali earlier, spouse wo, partner wo, lover wo, waba asazeewo kuwa obudde to walk this road with you, they can actually help you get better. Gatogenze na wa musawo. If they're intentional to do it, they can help you get better. Gatogenze wa musawo. Because tekiyamba n'ogende w'omusawo n'akujjanjaba n'okomawo, your partner can become a trigger point. Nga omusawo buli kya parking ono akola ki and parking, buli kya parking ono and parking. So it's very important, if you've chosen to be in a relationship with someone, it is the whole 9 years. We go even 10 if we may. See when I can, when they are available, when it's convenient. No, then that's not a relationship. If you're in, be fully in, 2 feet in. Into their days Farida agenda kubanga zivuddeko nga mbutufu nange mwewunyo omukazi namukoze eki nga reason oginonyeze koze eki nga naye tagimanyi oba ye abagimanyi naye nga alaba temujja gitegera wanagibagamba. Thank you. Nasalawo kugamba to calm down the situation agamba mami nkubulire sonyiwa nti somebody will come out of a bad relationship. They will tell themselves I'm fine, I'm cool. Yes. Chiwedde nchimaze nchiwonye but deep down there is something. True. Chimu bothering for all the other things byakola kyeyolekeramu naye nga ate ye muyegamba n'abantu abalala bagamba I am fine. Yeah. Kati omuntu oyo oluusi aba ayinza okuba mu bwongo bwakimanyi okay that relationship was bad. Chimu affecting n'abantu abagambye mbu I'm fine, they can't even offer help to themselves. Sometimes you're even scared because wonayogera they're going to call you weak. Wenayo bakyabikaabira leka naawe move on kite tukwate ekirala, but they're not giving you time to heal. We can all face the same situation. Tukubiddwa bomu yemu naye buli omwe affecting differently. Is it them to give you time to heal or you give it to yourself? It's impossible. We live in coexistence. Unless you're planning on living in an island. Chokuvola abantu symptoms ezimu bantu abali severely depressed, they isolate themselves. Kubanga abaako yo babeera mu mufeerizo kola ki? Omutawanya. Wabagambira nti I just need me time. Let me just be in my bedroom neggaliremu mulema banaye. Mukazi wuyo tukyalewe ne yeggalira mu kisenge. Maybe it's how she stabilizes it, what keeps her stable. Ngobabeeramu olusi nekkerere eyinza okubeera ennyingi ne mu bigambo. Like certain times in the healing process we do not encourage attacks. Nti Farida yankola ekintu nga tuli bato ne kinnuma, what we call trauma, post-traumatic stress disorder na katuli kundala tutugenda zilistinga. Let's just try to keep because of time. Kati nga wavudde kuva buto yinaki oguntu oba you were raped
oba you were abused ekintu kuva buto jjukira the more you don't talk about it kigenda kyebikako kyesima bwesimiwa deeper kyeyongerayo bweyongeze ekyo kiba kijja kwetaaga mo time ki uprootinga. The deeper it goes, the harder it becomes to deal with it. That's why I don't encourage people to keep quiet with your emotions. Say it. It is how you say it that is important. But say it. Because buli wasirikira ekintu kiri weyongera kola kye kisima. Kati fa banakuyamba oba nawe kenyini owandikwesiza kashava akatono oba wetaaga mutiyo ng'ekintu kikoze ki kyeyongeddeyo. So who am I saying to a professional like you, to my God, to my mother? Whichever method you decide to use. To myself. Because you also need to open up. To myself is not an option. It is. It is an option. However, it depends on, like I said, assessment is good. No level chi. Tuli ku level chi. Uli ku level bidwe level si. Nti omuntu atali bubi nnyo. Awo even self-help books zinzo kola chi? Okuyamba. Wobanga kitandikiriza kashavo akatono nga kakyali kungulugulwa oba kuwa akatabo verses in the Bible, some songs, some literature, some newejjayo. Newe buli wekyeyongera okwesima, the more help you're going to need. Kati omuntu alina post-traumatic stress disorder wakula n'ekintu oguntu gupilinze, we have years packed on top of it. Kati omuntu ngoyo ng'agenda afumbirwa oba ng'agenda awasa. They come with their own, they didn't deal with it, remember. Trauma was not dealt with. It has manifested, remanifested, ye eine bufofofo mwekoze ki nga wo planting ekimuli ne kigenda nga kikola obulandira. Kiina engeri ekintu kino kyezimbye in a funny way ate omeetings omuntu. Akamotoka kali kala yeeyo, shape yeeyo, kakubye. Ate osobola okukagula. Nomala katuulamu. Nokavugamuko wiiki emu. Mwezi 12 n'ogamba sika akamotoka. Thank you. Sika akamotoka. Omukazi wuli yachuka, omusajja wuli wachuka. Have you, where is your mind? We are focusing on things and we are forgetting mental health in marriage or relationships. One, wano tuwalina spare, omutima bayinza n'okuteka mu bupesa ne gukubakubamu. Wano tukuwe mukono gwa plastiki. Ekigere oyinza n'otambuza ekimu. Wano ewavaako. Teri brain transplant. Kyagirinze. Naye teri asinza Katonda maanyi ago. Wano ewavaako, this is important. You're into a relationship, a marriage, a courtship, whatever, even with your own colleagues, friends, children. It's important. Bwe tomanyi lwaki mukwano gwo ali bwatyo. Obuuza kimu omukazi ali bwatyo, omusajja ali bwatyo. Do you know what they are dealing with? Omanyi kye batuddeko. Okitegeera? Omanyi kye batuddeko. That's why I say love someone enough, unless ng'omuntu tomwagala from the bottom of your heart. Kabeere mukwano gwo. Love them enough to ask them, naye Farid. Tonyiiga naye ngenda kubuuza. Tuli, ovaavaako bye sitegeera. Nina kye nakola kye simanyi. Is than okusirika. And you jump to a conclusion on your own. That's not fair. I don't believe that's true love. Even never ku friend basis. Kabeere mwana wo. Waliwo omwana nga mutufu naawe akusobedde. Bw'oyina oba omwana baamukyusiza mu ddwaliro. Naye ndo omwana ono afaanana jjajjaawe. Omwana afaanana kitaawe. Naye omwana ng'empisa zikoze ki? Zikusobedde. Tuuza omwana wansi. Mubuuze mwana wangu, I'm doing this because I love you. What is it? Whatever it is, even if it is me. No wabanga nze, I am the reason as to why you're behaving the way you're behaving. Yeah, I want you better. Tell me, if it is me, I'm going to change. And there are those who behave the way they behave. Ngatani manyiddeko nadala what? Yeah. Why? Nabo jebali. Nga nature disorders impitirivu. Waliyo ezimu zinagamba di psychiatric n'omuntu yavaako buvi. That's why you need the assessment. I will keep emphasizing that so that you don't self-treat. Assessment nungi okufuna omuntu akuguiding. Eyinza okuba mood swings oziraba. Periods zaffe ng'abakyala zitujjako. That is also a disorder, just so you know. Ngeri yakaseera. Just that 1 week, no damn no terera. Kati kiba kyambi nnyo okuba ne partner atakitegedde nti kale akulaba eno oli fane n'amaana alaba bupadwa ye n'agamba no wonder naye mutegedde kyengezako kugamba that the people you're sharing space with should try to be more cautious, more understanding and a bit fair. Before you jump to a conclusion that someone is like this, have you done enough investigations to why they are like that? By them, I don't believe in good and bad people. I believe people just fail to connect. Kubanga oyo muntu gw'oyita omubi agenda funa omuntu ng'amutegeera.
Then you wonder, kyova mukiririza nnyo oyo yamuloga bulozi otasobola fumbira yamuloga bulozi tasobola wasawa. Someone just meets someone they connect with. Someone who understands them, who knows nti ono omukyala ye mu period ze ya wiiki emu buli wiiki mu mwezi njimuwamu yakuvaako. Tayogera. Omubuuza ekintu n'akuziimula tolina ky'omukoze. N'aleeta ebintu n'abikuteeraawo oyinywa kati oyo buli oli musajja n'akimasteringa. Ti omukyala owange every week mu mwezi avaako. What do you do? Go visit a doctor. How do we? Could be a hormone imbalance. Definitely, it's hormone imbalance. To some people, what you abantu batafuna those things that they are very mild, they can be controlled. What you biba kuba. Gabi cramping, gava ku cramps ez'olubuto bi cramping nga whole body omuntu emirembe gimuweddeko. Nga n'omwana wakaba uli ayagala muzungazunga bwati. Naye nga yamwezaalira. All those are disorders. Omukazi amaze okuzaala. Aina disorder gyafuna abamu. For example, first-time mothers bachifuna nnyo. It is your first-time mothers nomchala ina multiple children. That you don't have help. That you're overwhelmed. Obadde bulijjo weba kwotula otu. Toyina kakunyenya. Kano kakaba. Ne wajjawo ka human. Kali very and children there is a way anyway we will use selfish because lack of a better word it is all about them. Akakutaima nga teka omuntu oboti pa ne kasituka. Ate ng'okawadde ebbeera olaba kakkosi. Okoze buli kimu omunaazizza agoocha n'aganyogoga kwegamba ogezezzaako munaazizza agoocha amadde mmanyi mpewo ne munaaza aganyogoga nga mmanyi bbugumu mubisse mukyusiza dayipa muwadde ebboto buli kimu ng'okoze ekyo opeesinze otambudde mu nyumba naye ng'akaana akakulaga nti ko ogenze wa dokita akulaga nti kalamu kazibu bw'okaba nno nga kazi okuseka kabeereko muliri gwako kateekemu engalo mu kamwa ke kabeere omwo nze neebakeko kajja kabawo kapakiro. Now imagine such a mother. Agenda kapachori. Imagine such a mother. Tata w'omwana aweza kimu mundeekanira genda n'omwana we eri ebweru wakati w'ekiro nno gy'abatwala ebweru. Because n'omugamba muyinza okuba mu nnyumba nga si nnene nnyo nga yemeera mu ddiiro era abaakola ki akyabawulira. Naye nga mugenda ebweru n'omwana wo. Muyinza okuba temulina na kikomera. Naye ng'otunula ebweru gye bakusindika n'omwana. Kati obusungu because in your mind you're like kale mu kifo ky'okuzuukuka annyambeko tusirise omwana n'ozza defense. N'omukuba ogugambaawo. Oba n'okamuteerawo n'obaggalirayo ne mu kisenge. Embeera ekyuse it's just for a while. However, back to the kashavu and the gushavu. Weetaga kashavu kakyali katono ke tukozesa wano. Is your spouse willing to see that Farida gwembadde naye emyaka 3 watandise okuvaavaako ng'amaze okuzaala? Mu kifo ky'okuconclude nga bannange okuzaala kuno some men have concluded they don't want children anymore. Nti webaza, yeah. And they know that for tuzaala abaana we pay a lot of attention to the kids finish. Exactly. But why? Do you know if the responsibility was shared singata feeding a space space aligi feeding because it's not chipping in. Definitely gwayozezza gwanywesezza omwana gwamunaazizza buli kimu gwe wotukira okwebaka ovaako buva ogwako bwe sweet off. But if we shared nga wenaaza omwana nterayo ku bottles nga wenkola kino omwana mukwate mukko abaana bamanyi engalo. Omwana yasima engalo za maama yasima za taata yasima za anti gundi sheya kate bwe muzuuka nga mwenna muli nga oli mukoowu nnyo ogenda ozuuka baby yakuzuukusa so the attention is back to the baby. Omanyi kyokuvanze saagala alamu erina engeri gyekanga it brings stress ekuzuukusa ekukanze already ebe stresses obuwongo zisaagala yakuddala alamu ati kyekigendera kyayo stressing sinanga malako mirembe ku makya ate alina stress yebaka. Wake up. Anyway, lighten up the moment. But it's obuntu ebityo tusumbuwa. We are taking them for granted. Yet fa babireka bikola ki? Kati akayombo akavuddewo ku mwana akaba mwana olaba ekakula. Omukazi nampita kino ne nkulabozeemu okuzaala kubanga gwe buliwozaala omwana ofuuka ensolo. Olaba the small thing wekigeze kiyingidde amaka kibotedde omukwano because you couldn't just help someone carry a baby. You couldn't help someone understand. Kale, baby, you need extra help. Omanyi kye tuba tukola? Tufune yajja n'agenda. At least akuyambeko emisana, weebake emisana. Tukole night duty. Oba akuyambe omukyala atetenkanya. Ate ffe twebaka kubulizaako misana. Oba oguddewo ko naye buli kibaawo oba okiwulira. Just onteekamu kanaapu katono. Naye at least omubiri guba, the brain relaxes a bit, even if it's for 1 or 2
hours naye gwe oleese kidisorder mu mukyala wo already yakazaala omubiri tegunaakuddayo mu system hormones zinaakuddayo bulungi nga ezina okubeera obwongo tandise obukola ki ate ne bulemerayo omuganya ofuna wadde helper because she's not working, she's at home, so what else is she doing? Exactly. Akola ebyokufumba, ebyokwoza, ebya baby, ebyaki n'okutegekera. Abalabirire yeerabirire. Tuli ku bwongo bumwe bwe tukozesa obwo nga lwaki omuntu taaveeko abasajja amutu betubuleminga nti empisa zaabwe omusajja ali bwatu balina ebintu ebyo badiringa nabyo nga biri 30 years old 20 years old 15 years old. Most women and men in our current age and above are dealing with mommy and daddy issues that we are not dealt with. Waliwo omusajja ayinza okukyawa mukyala we naye ng'ekimukyala mukyala we buli wamulabalaba maama we. Ate nga maama we yanyiza. Thank you. Kyovula something twagala nnyo okuyita generational curses. Oyo no yeeyisanga kitawe biri mu kika. Oyo no yeeyisanga mama ebiri mu kika. Some things are not generational spirits over what. They are just behavior, just bad manners. Shifted bad manners. Repeated bad manners. Yeah, what do you tell bad manners? Nagambye bad people. Ne bad manners zijo zeziri. Just ekintu kyeddamu ki kubanga omwana yali mu nnyumba n'akiraba. Mubiwulidde fenga twatambula omwana wo naye kaatambule zenga nakuzibwa na mukazi omwana wo I was raised by a single mother tosobola kusasira bana school fees. These are repeated byeddamu bwezi kati n'otegeera nti ono omusajja whatever he dealt with oba ono omukazi whatever he went through as a child trauma whatever they went through was not dealt with kati ye akikarinze on mu bulungi oba mu bubi. It has two sides. Waliwo omusajja akula n'agamba sirireka abaana bange kuyitamu bye nakola ki nayitamu naye waliyo oli kukoza obulumi bwe bwali shavo ne kashava tetujja kuvaawo kyesimye kyawala nnyo teyafuna buyambi tewaliyo na anti amuweeweetako omwana wange bigenda kuba bulungi tewaliwo senga mugamba oyo taatawo kakkana nze kasitanze taatawo mu sikaati nje sengaawo ze nkutegeera tewaliwo amuweeweetako. Omusajja ali eyo bamunyomereza mugaga zimuyitaba naye abaana be tabaho wadde pocket money going to school mbu naye taata we teyamuwa ndozoola ennyumba zennene ennyo bwe ziri za bbeeyi abaana tabatwala amasomero agali okay gali fine nabateeka mu competition bambi naye all the requirements ziwandigamye nti omwana wenkabe nakagatta akalungi kamwe ka pocket money aleme kulakinga kwegomba banne nze nange tebamumpa ajula batambuliza mu bigere ndowooza nanti awo wagambira tebabimpa naye I made it naye ye teyasoma so I'm surprised nti abasomesa abaana anti awo wajja okukwatira kasitanze saba tebansomesa nze mbasomesa ne weerabira nti you survived it omwana we ayinza obutakola ki ayinza obutakiwona ekyo jja kyogera tebakuwa ng'omwana gusajja teguna taking advantage of your child. Because we are different. We should never forget that we are different. Your strengths are not my strengths, your weaknesses are not. Beings okufanagana. We are both short-tempered, we are both hard-headed. Now yet the way we act onto that is different. Or the way we react or respond to it is different. And the way it affects us. Naye twagala nnyo kopa because gundi yakoze kino nange nkoze kiri. No. Gwoba mu kitaawo yakola bw'atyo, wa mama we yakola bw'atyo. Bano abaana, first of all, I was talking to someone yesterday named Mugama. My children don't owe me anything. Because then that's not parenting, it becomes an investment. I don't want to turn my children into my retirement plan. And it's a Pan-African thing, just so you know. Tukuza abaana batulabirire mu bukadde. Chokubola banti abaana. You're African, so they should owe you something. Yeah, but you know, also life is choice. Siteeka. You choose your path. Kati bw'anaatuuka yena ate n'azifuna n'ozifuna n'agaana wadde okufaako wadde n'okukubira. Kati nga tonnatuuka yeeyo. When I make a decision like that I do not want my children to be my retirement plan, I make sure I have a retirement. Oba ntegeera kiri vision ya myaka 2 mu maaso n'okusukkamu nze kati wano kubanga nze ye decision gye nkoze ekintu olaga wangenda wandege yabadde eri nti ngenda eri gulu badde eri. You understand? You must make a decision and know which direction you're taking. I cannot stand. It would be very stupid of me to say my children are not a retirement plan, then I don't have a retirement plan. What else do you think will take care of you in your old age? Then have a retirement plan. Because then to later friction. To me, my understanding of parenting nti okikola because by the way gwe wasalawo okukola ki okuzaala tetwakutuma. Thank you. It's a decision I made. Whether no tugamba nze olubuto lwangwa mu lubi gyali myezi 9 walutereka. Nomala omuzala ate n'omulera ate n'omukuza. Those are all choices you made. Whether they were bad or good, it's a choice you made and you stuck to it.
So we should also stop sulking, we as parents. I refuse to turn my children into an investment. Because that means I am going to demand in my old age. Nabasomesa. Nabakolachi. I would rather teach my children principles. Inti boba kulenga bamanyi. Ti Bible gamba. Omuzadde akolachi. Ajukirwanga. Mama wo muwange chitiba. Tata wo kolachi. You look after your own. Those are the principles I would rather put in them so that I pray they make the right decision. Otherwise, if you demand, I'm sure you've heard of such stories. Omwana yagala kufumbirwa. Naye sabakuza singa nayina entebe naye lwakubasomesa oyo musajja wataleeta ntebe wataleeta dining wataleeta ki takujja wano netanka naye namususizza ne muyiseewoko kutuza abakotanka anyway your choices. Awo omwana oba omufudde ki ekitegeeza omwana wali omuteekamu kyengiyise investment because you're expecting returns. Oh Gloria gwe oyogera bwogezi wali omuzadde atasobola. I agree with you. But even if you make a choice to invest in your child fully, investing ngotekayo goodwill, ngoteka charity, I'm not expecting anything in return. But I hope my child has the principles, right principles and values to return. I'm not expecting too much in return. But omwana kafuna omutima ogwo gunajjukira bakadde be. Byebimu. No, gumuyigirize. Let me tell you. You're just trying to play safe. No. I'm being true. We know rich people. I know personal rich people. Nga bo achima omwana ewaka alina okusasula byakola. No. Nga alina bazadde be. Nga tafaayo. I know them. Nga tafaayo. Nga bazadde be embeera gye balimu. Ogwo nnyabo. It is not an investment issue. Kubanga ojjukira omusajja gwoyogeddeko gwe bataasomesa. Bamu investinga muki. Did they invest anything in him? But he made it by God's grace. He made it. So, if you insist on making it an investment you know bojagala mu return. But if you insert kati oyo mwana yakula tali mu principles, or example yomusajja omugagga oba omukazi omugagga natalabiridde family ye, abate yakuzibwa mu principles. Tali mu mpisa munda mu mutima nga muntu. Sente bazimuwadde, ekyokola akimanyi naye nga munda from within tekirimu. The values were not installed. Go wakuza mwana ng'omukaka kimu mwana yekankusomese naye olifuna olinziriza wakati awo sente ziyinza obula ng'omuzadde omwana nakoma mu senior 4 oyinza mu Mazayi University n'atafuna mulimu. Thank you. And you get stressed. That's why I'm telling you I'm not playing safe. I'm telling you the truth because it's happening in this real world. Abantu tebali, we are not putting principles within our children or within ourselves. What are we doing? We are living here on the surface. Tuli ku byakungulu. Emirambo giswala gino ennaku. Emirambo giswalira nno ddala. Ng'omusajja Kampala yayina amayumba oba ameka ne mutuuka nga mukoze ki? Tenti bagitoja. Tundubaali. Kasita tumuteekayo. Emirambo tegizza magoba. Agende. Agenze. Naye nga ekyo kikola toyinaayo beewammwe baliyo. Naye oyinza okikola nga bazadde bo gye bali mu kyalo. Naye nga kofini tejjaamu munda. Oba ye bagiteekamu abantu balina bakola ki? We batuula. Natule mu lujja. Abaana yo teruliiwo. Simanyi. Ebyalo bitera okuba n'ettaka. But I'm trying to give you examples. Principles is very important. We should stop demanding for things that are not there. Kiringa kati kugenda mu cafe javas y'abasiraamu n'otandika odalinga bintu by'omanyi nti definitely biriyo mu fumbiro. Si y'abasiraamu. Ya musiraamu. Okay, thank you. Echo. Okay, no, just have a pork. Oshegera. Atoyombe. How can you not have this on the menu? You get the difference. So you cannot demand for something that you know is not there. Conscious and subconscious mind. Omwana omukaka akuwe naye tuwamutekamu instead. You did not teach your child how to give. Abera ne bakazi nibe nomuga mwana kwata ka sweet kano kateke musawo tebakala. Buntu butono kashavu ne gushavu. Eyo tuvuddeyo dependence disorder. Eyo gye tuba tutandika nayo. Tukomyewo dependence disorder. Bino bimpayo. Hayo. We're taking a break. Please don't go away. Orone Derrick, CEO of Rocus Recruitment Services,
kampani yawandiisibwa Ministry of Labour ate ng'ekkirizibwa kutwala bannayuganda ebweru ku mirimu. Esangibwa Makinde mu Baraka Stage, Lukuli Road, kumpi ne Hash Petrol Station. Ku luno ekuleetedde emirimu gya njawulo nnyo. Tulinawo housemaid abawala okukola ebweru kubeera nga bakola maka Saudi Arabia nga mufuna omusaala gwa $900. Ticket za bwerere, passport za bwerere, visa za bwerere, corona certificate za bwerere, Interpol za bwerere ne training ya bwerere. Cleaners abalenzi n'abawala oba abaami n'abakyala okukola ekata ne Dubai ng'omusaala gwa $1,200,000. Security guard ng'ofuna omusaala gwa $1.5, omwami n'omukyala okola ekata. Kuba ku ssimu eziri wammanga okumanya ebisingawo. Obuyimba ng'obwo n'obulala bw'otasande kubanga osubwa mu programu yaffe School Times. Tutula ne twekenenya ennyimba ne tukulonderamu ezo zokka ez'ensonga ezisanyusa, eziyigiriza ate nga mwana wattu ziriko bye zikujjukiza. Nga tulumbira ddala paka ku ssomero gye wasomera, tuyimbe, tunyumye ate tuteese ensonga. Wanasanga nile muzadde wange talina gy'agenda kuntwala. Ate nga naawe oli kitundu ku programu eno tosubwa okugabanako naffe obulamu bwo obw'essomero. Ebiseera ebyo byabanga bitya? Ate nze gwe yayita ne nyambala akakanzu ne bansiiga ebintu. Nzijukira twayimbanga. Olowooza Bwire teyadduka mu kiraasi nga talina mpale. Olamaliriza ng'oti ng'ogera ng'osikayo omuntu. Y'ensonga lwaki tulina kuva ku program School Times wano ku Spark TV. Olunaku luba lwa mukaaga essaawa 12 ez'olweggulo. Nange Music Prefect Ken Omugonge. Buli Wakutaano ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro ebeera Kona ne Spark TV. Ngamanyi gabula nesubi tolaba. Ki ekiremesezza gospel music mu ggwanga Uganda okubanga ya leadinga charts wabula nga ate ennyimba eza secular oba zibayita ez'ensi ziyitawo. Tusazeewo tukuleetere omuyimbi kafulu kakensa mu kuyimba ennyimba eziryowa emyoyo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Levikson. Tuleese ne mwana mulenzi Ziza Bafana. Tubateeke ku minzaani tukubaganye ebirowoozo. Olwokutaano ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro Ibra K. Mukasa ne DJ Makrebo tosubwa. Listening to music never stops. Buli muntu awuliriza omuziki wonna wonna wabeera ali obudde bwonna. But the question is, owuliriza ki era ku budde ki? Now Spark TV gives you 2 consecutive hours of non-stop requests. Every woman is a blessing from above. Kosaba ketukukonera ate ngosobola okasabira ku WhatsApp, ku Facebook oba n'otukubira akasimu. Okulirayo abageresa nti ku mulungi tekubulakamu. Ebyo bizibu byabwe tebikwata ku nze Mukama yampa nnyo. Ku cheza.com buli lunaku sawa 7 paka sawa 9 nange KFGK. It is your time and it is Cheza time and it definitely is our priority to give you your best music right here ku Spark TV cheza.com. Unyimbisa nnyo n'obuyimba otaline power. Tuwezime mu program Tuwezime. Triple K Kaima. Kalibala. Hey Suku. Chechembeza nga nenda omutufana.
kati singa bucha kumacha yes sebo nga kyoli kati si kyoli nze kasuko kati gwe nga gwe kayima kati olwonze nga nze kalibala leo nzo kusiba kunyumira enviri ensibe acho no cheja omutwe gwa kayima ngusobola anedda tofaayo atukikolemu dawano kati nze kayima gwe gwani chovola banga sitite buliranga sitite okukwagala nze sitite newe bamala kuchendaka umusenya Tembe FM wa muziki Neriko Zimba na Spark TV program twezimbe Kaima Shafika ebikuzimba Mchala gwe Okay, thank you so much. Tuchagera maso tuline Muchala Gloria Akech tuogera ku the disorders zetubera nazo and ezitu affecting our relationships zaffe never nafe. Yes, wetumulidemu abadde akonye ku dependence syndrome, right? Yeah. Yes, eyo etegeeza ki dependence nga bwe tukiwulira. Yeah, nga bwe tukiwulira. Wali abantu nga they can't be alone. Nga tebasobola nga n'omuleka mu nyumba oda saa meka what time is it kwegamanga waliyo omuntu agamba please note with every fact there is an exception mulimu omuntu alina ekizibu mulimu ow'empisa embi naye nga alina just empisa ze naye waliyo olinga mu butuufu nga todda nga they can't be alone by themselves wabanga they fear the house or they want their person around nga it's not a phobia nga they just want to be around people nga yagala kati ayinza okumakinga omuntu w'oyo omu kati tusinsi twogera ku relationships nga yagala munna amubeereko buli kaseera ogenzi na Farida mukomewo saameka muvaayo ddi ye lwaki todda waliyo efuga be please I said with every fact there is an exception mulimu oli nga akikola akivumirira naye muliro oli nga amazima yennyini emirembe gikoze ki gimuweddeko alaba tokomawo wakwata essimu wakubombardinga ne bu messages wakubiragako katateredde kati such people abaaliwo batyo wa breaking up mu January February wagwerako ngaina omuntu omulala because they want somebody exactly to move with them. They feel they cannot function alone. They feel they are not part but balina maanyi, they are out of control nga bali bokka ayagala n'abaako mu basajja ayagala abeeko gwafuga ayagala abeereko ndi mwami wa gundi ayagala ambeereko n'omuntu not to control per se but I want to be there with somebody else. Omukyala yoyo people ask very funny questions like nja kubuuzaako omwami ndabe kyagamba nga n'omwami naye bakimubuuza n'agamba did you have to ask me for that? Okay, ntegezaako but did you have to ask for my passion? Nga naye ddala tekirina bwe kikola ki bwe kijjira kati gw'otuuka omusajja n'agamba my wife is too needy. Omukazi akumalako emirembe bwe kaseera n'akutta amasimu n'akutta messages ne ku mulimu wuuyo oli ayinza okuba nga alina kirwadde kye kyekimutawaanya. No, that's why I said let's be careful not to abuse what we are learning because we are trying to help abantu nga genuinely bambi balina ekibasumbuwa. Ayinza n'okuba nga friend just naye nga buli kaseera kubira amasimu akubeerako lwota kutte essimu ye lwota azzeemu message kwegamba nga akulika they are suffocating. Kati bwagwa ku muntu ayagala too much independence awo tabu ng'egudde kuleenya olaba waakukose ennyo kati now they will pick it as rejection. Farida bwe mukubira amasimu gange tagakwata oba namukola ki nekiddawo nekimumenya ng'ate si byali. Thank you nga si byali nako oli ayina kintu kye kimukola ki kimutawaanya kati gwe ng'omuntu like I said you love this person enough omubuuza naye mukwano olusi sikwata amasimu go by the way mba busy naye kasita nkuddirira kumala nkuddira nenkugamba nenkubuuza wabadde oŋŋamba ki naye ng'okikola nnyo. Do you behave like that with everybody? Now we also hope nti n'oli gw'okibuuza naye ategeera katonotono livalene ekyokuba nga liko ekirwadde ngalimu okutegula kamunange nedda gwe wekka otegera yakwata muntu ababeera ne disorder oyo abeera ayagala partner we yambamba okumpi oba it happens with everybody else. It can happen with everybody else if it's wekiba kyakula nnyo kati oyo omuntu tasobola kusula mu nyumba yekka. No era tubatunza nnyo embwa kati kozo tunde embwa tubatuuza nnyo embwa nafunayo kapeti n'abeera nako tunda die misota
njagala omusujja nega muzifobia zenjo okwogerako nange ejo njitya ese wana kuyita walingo ngambye gwayiseewo so because bagenda ne bakizuula bambi nga beegobako abantu naye kubanga buli omu abagamba gundi suffocating ate wo omulaga nti tolina budde bw'ate abijjamu ki busungu na ntondo so nga abantu bagenda bakola ki so because they feel rejected kigenda kiba kali akanya kesima so omuntu ye wa detecting they usually come to you with I don't know why people don't like me they always come with that kati nze ngantandika kusima tusati tuyogereko which people we talking about don't say people who your mother your father your friends your colleagues who ogenda okulanga oku breaking it down amazima genyini bambi abadde ayina ekimusumbwa omugambo I think otyo okubeera wekka so should we call them people who love attention so much that's just a symptom ninagamba ekiri kirwadde that's seeking for too much attention and wanting is just a symptom nti kiri ekirwadde wekitreatingibwa kino kivaawo these are just symptoms kiri kivaawo kati wewe omuwaka peti nakabeerako omusanga mbambaza obuteeteeyi babukoze babusiiza obwala nakabeerako you let them exhaust themselves because now for pets they love that that's why it's called petting for them God created them that's what they want naye embwa wali embwa ezimu nga nazo zesembeeza ne gagundi soko nenenyemuko nesoka nekuvira neddako wali but for them they adapt easy to too much love bagala nnyo je so mga tukugulire tukutuze yakabwa ofagendo funa yakabwa wakakapa whatever you might be a cat lover omuntu abeerawo nga tali mu relationship nga kiyinza okuddawo nekimukaabya mwaka gumu ebiri esatu wekulanga akubira essimu n'akaaba nga kimuluma nnyo kimumenya that is the issue they read it depends on how kikuze kyenkaniddewa waliwo oli obutaba mu relationship ng'ekimukaabya because being alone doesn't mean you're lonely naye waliwo omuntu who's literally feeling lonely when they come to you you break it down why are you lonely toyinako mikwano nti mutambulako ne mugenda out ne mukitikinga ate abeewammwe ne mugenda nga mutikinga boxes kati mugamba assessment naye no realizing nti ono just ayina kati ayina mukwana agambe yesterday abadde nabo akugambye mama yamukubidde leero kumacha that means gwe toli londi oyina kintu kyokira kyekikola ki kyekikutawaanya naye waliwo aku explain enaga Farid for the past 3 months I've not teri ankubira kunkeberako I've not gone out with anybody it's a bit explainable bambi olabanga it's relatable nti bambi ono omuntu genuinely she needs some company hamuna watu bawo obuwa but mubawo obuwa yeah animals are very good companions and they love back that's the beauty kati dano mukaka nnyo ku muntu oyinza omukaka ku muntu nga the other person is not going to reciprocate that the same ata wobono oyongera mukola ki mukosa because watandika to okufiringa rejected it becomes worse assessment when abagambidde don't treat yourselves assessment awebere yambira koso gamyo omuntu alina dependence syndrome eyo abaya baki bamu kuveno mbuto some of them did not get enough attention as children that they want it umanyi have you ever wanted something because it's not there neno mala to chifuna nchikutama yeah so it would be nice if someone gave them that too much attention they want to see if the syndrome would go mbarenga mumuntu akuzenga taina too much attention nembukula hizo butajetale no what is not there they're used to it it is all they know that's what we think kitali wote chikabya mwana but the human body we are made of mind body and soul God created us to love and be loved God created us to coexist otherwise yandire se Adamu yekka namuwe ebisolo bye nebibala ne babeeraawo naye yalabanga ali lonely and incomplete kwe kumuwani Eve ate n'abagamba ate mugende muzaale mukole ki mwale so we are meant to coexist it is a natural thing that we cannot avoid however we should not tekiteka musake mumbu marriage only no coexist with other also people your colleagues your family your friends everywhere your husband your boyfriend your lover everywhere tosobola kubanga oli bwomu oba toyina boyfriend toyina lover toyina ki at least bako n'emikwano wejiba tegiri yejo bako ne family you cannot be on your own so for a person gwogamba nti yakula takirina we expect them to be used that is not how we were created that's why it is a disorder it is not in the right order omubiri gujja kusigala nga gukola ki nga gubanja abantu abamu mujja balaba nga abeera mu nnyumba kalina ne nabiramu bwogu naye nga buli lunaku agula mala yakukuba
Emusuze. Ayinza n'okuba teyeegase naye. Just to have a conversation. Yes. Because I've treated someone like that. Yes. Kaina family. He has his natural naye. But he had people around him, but they were bayinza okuba void. A void is a void. Ekirwadde. Unagambe no up temugizanyidako. People will give you everything. A void is a void until we deal with it. Kati omuntu alina dependence oba afuna loneliness eyo. Newe mumuwa omukyala. Ayinza obutamumala. Kati wamuwa embwa. Nakusala. No. It is well. Sibuli omwa atenze pet. So jikiro ogambye asobola ne omukyala okukubo. Yes, just ngatagenda kumwebaka naye. Exactly. Just to have a meal banyumyemuko. Kati tasobola kufunayo bakazi n'oba sister najja nabeera naye. Kati awo. Back to the cause. Oba ontegeera kati. Approach the cause, approach the problem. Deal with the problem. Kati cause eyinza okuba eriwe bali bakulanga bato, family zaali. This is now for parents. Be careful how you're raising your children. Siblings, be careful how you're raising bano bakazini ne bakazini. Because tomanya mwana ono goyinza okuba abaana banga basatu mbakumira wano, abaana nga batano mbakumira wano, abaana nga abiri mbakumira wano. No tamanya mu kukula which direction they will take. Kati onayinza okuba yakula ngabo boyogeddeko bakazini baki abalina nga ne bazadde wayinza okuba obayina naye nga gap they could even be the trigger points. Nga bwe baleeta kiri ekirwadde nga yakula mukama n'amuwa kasente n'agamba ate tebamberera lwaki ate nze beesembereza. All they want from me is they take. At least let me give a stranger. Thank you. Because the stranger has sat down with me, has respected and appreciated me. Ampadde emitwalo 10. You don't want to go to the room with me. You just want to say, atongulidde n'emmere. They will give you genuine attention. They are in present time. Kale, tuva ne kucho singa intercourse ziyingiddewo oba ozisasulidde. But this is now a little extra. Omugulidde emmere, tomutyobodde, otudde, munyumizaako. To them they go agamba, they appreciate. So they can even expect this call anytime again. Even there are movies like that. Call girls, nayenga. Abasajja tebabakubira nti lwakuba they want to sleep with them. No. Just to have, you find men in the bar. Not because gwomusanga n'omukazi n'okasuka amacupa n'ova ku bar wange bichi. Nayenga ayinza okuba he was just looking for a random conversation. Weird. Yeah, that's why it's a disorder. Thank you for saying the exact word, weird. That's why it's a disorder. These are things we should be very cautious about. Anxiety. Waliwo badeko n'omuntu ali anxious. Sokolenga sinagwera kwaluka anxious. Ono mukwano gwaffe gwe twogerako afuna oli omuwala najja n'abeera waka. Yes. Awasa. Mumufumba alina bakazi babiri. Mukyala we tamumala. Kati ono gwakubidde essimu najja ajja wakaawo. Alina apartment ebbali. Alina apartments of course naye hotels just to see so even the wife is not a friend to them. Tasobola kufuna conversations ezimunyumira. Tukiddamu disorder. Ekirwadde kiba kirwadde. Eddagala ly'ekirwadde nga bwe twagambye, you can have headache, stomach pain, joint ache, nga ne bakuwa eddagala lya malaria ne ligaana okukola ki? Okuwonya. Nga lya typhoid lye lirina okuwonya kubanga ekikuluma si malaria ekikuluma. Kati for us what we always think loneliness is going to be cured by being around people. You can be around 1,000 people and you still feel empty and alone. Disorder. So instead of finding shortcuts, wasa, fumbirwa, zalawo, these are all shortcuts. Tezijjawo kizibu. Deal with the problem. How? And find help. Symptom ojewuliramu, wotunuddemu soul search. Are you true with you? No one is going to ask you. It's between you and your God. Owulira munda mulinga, this is you. Find help. So kati bwemala okwogera ne Katonda nga okay, go to a professional. Mbuuliddemu. Yes. Kati nga njigiriza to be around people. We go back to the cause. We need to approach the cause. Back. Problem, cause. Solution is automatic. Deal with the cause. Solution is automatic. Farida, what is your issue? When I was growing up, my mother, If you have a chance to sit down with that person's parents, I have done I have literally told the mother to carry her son, who is 42, kumugongo, mukubisambi,
lero omwana wo omujjeko ekintu omwana yali abadde was separation anxiety nga bulugwafu yamuleka muto kati omwana yomanye ebyensi mama we agenze omwana nagenda nga agenda makaka g'abantu we ye yasigala ayina kiri mama wange mama if my mommy nga buli omwamu kyano omuti akuze mukama amuwadde ssente emirimu gitambula awasiza gati ng'afudde mukyala we ate ekyo it's the wife who came to me bambi so mga leeta nyini kizibu don't judge him because for her she had you know how we quickly judge people then bring him let's see what happens he was willing to come already naye yali yeeraba mudda nti naye omanyi bambi abaami mothers mulekerawo okuza abaana abalenzi n'ebigambo by'oluzungu byantama Farida big boys don't cry men don't cry they are human beings they have emotions they have feelings let them express themselves it is how they express themselves that is kyokubula nti tulina abasajja kati abayina energy nyingi they feel that's the only way they can show their masculinity because as children they were not given a chance to speak they were not given a chance to cry ogumawo ki fena nti bafa mangu kyebava bazimba obunyama no if you look at statistics men usually die quick before women they are stressed out mubagumiza nnyo omulawo omusajja ng'akaba ne mukuba amagi so kati mama we bwe yamuneraako yatereera yeah the man broke down I'm talking about a 42-year-old. He told me one day he will come out to talk to men. He told me if you ever have a conference for men, call me. Ajira so achasonda manyi gachogera mbantu. Kubanga position ineneko. So when mujja kula abantu mu society you think they are because society has even the word society nacho chantama. Because me I've got my own definition of what is society to you. Is it the same as community? The immediate people around you, right? Would you call people in China your society? No. Thank you. So they're the immediate people around you. Bakwanobo, family friends bo, mukatundu akamo. To me, that was a definition mukatundu akamo in my circles. In your circles, as an individual. Even if they're in China, they are society. If you choose, if you know them. My point is, those are people family. who directly Uganda is a society. They don't necessarily have to be my family, my friends. Yeah. There are many. So me, I've made my own definition of society. Yours is family. No, my immediate people. You don't have to be my family member. Society. Why? This whole word, we keep on saying the word society, and I keep asking myself, whose society? It's katika nkubuzi. Farida, if anything happened to you, wali omuntu ali Hong Kong utakuuliranga nako. Are they bothered? Are you bothered about their opinion? Because takumanyi na wetu mumanyi. But a Ugandan who you have met or your friend, or when they say something, it might not bother you, but they are what we call our. Why am I saying this? We fear what society is going to say. Me, I keep asking, society yani, if the people around you are the society that is making you make funny decisions, then you better change your society. The others, society, because they are the people around you. Thank you. But maybe abantu abali around you, they are pushing you in a place to do funny things. You need to change your society. If they are making you do the wrong thing, then maybe you need to change your society. Usually we don't choose our society according to the definition due to mine. Our society. Nga wakedde no parking a bag and no gena mu America ani agenda okuganda. Buza ko buza. Nga wechanze wano. No I'm relocating with my family. Tugenda mu America ani agenda okuganda. Tewali ajja kungana. Oba tokyusiza society. Oba kati ofunya American problems. Oba tokyalina. Anti-society and you choose that because ingenze mu kifo kirala. Thank you. It's what I'm saying. Society are the people, the immediate people. So we keep saying society is going to senga society akweraliikiriza. Yesenga ogota nalaba myaka 10. Usually society je tuogerako tutawanye etero tucyankalanyanga some things have happened. Yes. It can be as far as Karamoja. True. But that's if they have a say or a relation with you. That's when their opinion will usually they don't even have a say at all. Then why does the word again? It is society, the people who brand them society. Webali. Chuvanda kozenza definition eyange gokuyita society olina kubanga oli muntu musaako zange. Otherwise, omuntu ali Hong Kong, omuntu ali erigweserayo emyaka 2 cannot anti ayinza n'okubanga ali awe wo ku kyalo woobeera ekyanja naye nga tali society. Their opinion doesn't matter. Senkwagala nnyo otegeera bino ebintu ku speed kyekyo kyekugamba society yange y'omuntu nga their opinion will matter to me.
For as long as your opinion does not matter to me. Toli society yange. Wewe umuzeko. Tukuleke mu society ya Uganda as the English word is, the definition is. Okay, the other disorder. Anxiety. Come on. We have very many anxious people. Funny enough, they might become anxious nga echimu awaringa anxiety ne panic bibi agala okugoberegana. Ngajja kukubira game naye Farida kweli anaona kweli anaona for example mino mulwadde kweli anaona nga mulaba progress omusawo mulaba results zivuddeyo obulwadde bugenda naye ng'oliye buyakolodde situkako genda okebereko mu kisenge nga tolaba reason kati gwe abamulaba you do not see thank you temulaba reason lwaki ali hyped you do not see it fena tukiraba kyayitamu naye abamu basigadde bali calm basaba. There are people who will see atidde nnyo naye n'agamba sikiinaako nnyo control, let me pray to God. Yes. Ono n'alyoka akyamuka n'akwata essimu n'akubira ab'e London n'akubira ab'omukyalo e Masaka n'ayita dokita n'adduka mu karuumu ke dokita nga yabagambye eddo manyi musabe nga namme ne progress muyinza n'okuba mulwadde ayinza n'okuba n'okuwona ali mukola ki ng'abadde tatambula kati atambula naye ng'oli kati nga mwemwemwonya naye ono ayagala ki? It's a character. Disorder. Yeba character y'omuntu tiyetawummula. Abantu tubawa characters naye nga disorders. Yes, wali amuntu kyetugeza ko explaining nga kirwadde bambi. Nga gwa akantu kaba katono nnyo olabanga ng'omukwatira obukwatizi ku ssimu kimutabula. Kati yagikebedde? Okukwatira ku ssimu kantu katono. I'm just giving an example. Ayinza okuba eri locked nga bannange mulimu password etagirunudde namu. Anti okwatako yaki? Toyina yiyo. Kukyankalanya abantu. Essimu yange ngitadde wano. Erimu password togenda gya access. Okwatako yaki ng'eyiyeetudde awo. Oyagala kulaba mmeke. Ndowooza olaba? Mbuuza Farida eyo Samusanga ki? Gwaza ejjirayo wennyini zi symptoms. We need to understand how to handle certain people. Kati gwe wobeera ne mukyala oba n'omwami wo ng'omulaba ezo ze mbeera ze si lumu seebiri seesatu seena seetaano leka ate kudda baligamba wuuyo anaatera otandika otubuukira ssaawa zino oyo nno embeera ze mulinde totukubira nno wano mulanga gwe omanyi gwe nkumanyi faayo okumanya naye omuntu wange ono lwaki yavaako mangu fe wetugondedde wetukamingidde down n'owomusiisiitiza ota n'owakola kye yasigala omulira nga n'omutima gukola ki kati ne wetubeera ku nnyimba abantu abo abakaaba ennyonyo nabo disorder n'ayitawo nga n'olumu tali very close to the bed. Kiba kyakaseera wabanga agenda no naye akyamuse mu ddwaliro kiba kyakaseera. Like I said, if it's just for a moment it's okay, but I'm talking about omuntu nga ze mbeera ze nga buli kaseera bw'atyo bwakola ki wabeera. Waliwo senga gwe mmanyi muyinza n'okuba nga mutambula mugenda naye kanga emboozi n'enyumya nawunya mulwera n'abulya ne mugenda nga museka biki bwe mutuuka wali ensawo n'agikuba eri waawe omwana wa ssebo nga kiki ng'akaabwira omufu anaye kati ati mu katemba leka naawe ate kati byakatemba akaabira omufu that is culture. Omanyi batugamba nga mutosi batuuka ku mufu leka ebyoluzungu bye tulesembye tukola buno kati nti olina okulaga nti omuntu afudde others bajja kugamba gwamu ani azzaawo atamanyi omuntu yafudde. You have to show omuntu oba omumanyi nti bambi your heart culture African mentality kati oba oli hati kibadde kijjana kikusesa mu kkubo ate temubadde ku mufu anti naye nga tubadde tugenda ku mufu byekugo yabadde komeyo bazanya aba she's just situation, yeah? She's fitting into the situation. But waliyo omuntu yenga buli lunaku ezo zembeera ze kantu katono omutima ne gumukuba entunuso ne zimukuba kwegamba abeera awo nga wasituka watuuyana wafune po we muyitamu temugamba kakkana relax naye nga mumulaba kantu katono naye bambi to them they are not seeing it as small. Kati awo omusajja w'omukazi wagambira this woman can nag you, she is so boring. Ye koza. He says, I don't have your time, take your rubbish reasons. Kumbe mukazi watu. Alina ogulwadde gumuliko. Anta kati obuzibu bwebuli nti the people achaka okay why am I putting in too much energy to help somebody yet I can get another who doesn't have the same issues I'm dealing with. Then you didn't love this one in the first place. You conclude. Faida love yagwira muddala. No, when you love someone you try. Not everybody has to go to a doctor. Okay, how do you deal with this person who is pacing around over things? Assessment. What I'm trying to preach here is
before you jump to a conclusion, test these people. Surprisingly, at HMB, nti eno mu byaffe tebiriko musaayi. My mental wellness. Tewagenda kujjako musaayi mbwa ate ndio pose kale mutabeka nebyo we can check your wire mutwe ne bula babu tewali kiwundu mbu kiri awo tugenda kubako ekiwundu. So someone has to love you enough. And the people that have that too much love, tebakyaliyo si bangi nnyo. Si bangi nnyo. They will not be patient because we are all damaged at some point. Gwasomye wano. Between every 4 people, there is one person who's mentally unwell. Right? Kati imagine in 4, omubabiri basatu tuli bameka. Kati gwe balamu mu Uganda. Tola koka 1%. Kati tulinganga mu bukadde buna abatali bulungi. You get what I mean? Can't imagine. We are all moving around with cut wounds. We are bleeding on each other. Because our pride, our culture, our indiscipline is stopping us from looking for help. Our pride, ego. Omusajja nga banyumiza ki nga bangamba. You cannot bakugamba ki? Emitima gikyababika. These pressure zikyabakuba. Get help. Panic attacks zeziri. Ekikopo kigwa buguwali ne kyadika omuntu neye na literally omulanga abuuka nga yeekanze omutima gukuba obona bulwadde nemuwoza kimuweekoleze muli naawe nako anyway this mentality of twaguma tubyogerera kungulu ngenge emitima gyo tekyagumira ddala. You cannot harden a heart. That's not true. Only God can harden a heart. Twebuzabuza. We are trying to what we say to cope. Kubanga ensi ekaluba ina challenges nyingi noga nange kanegumye. Yes, because ona akabirani buli mine ebizibu. Yeah. So okikola nakola ntya nayenga if God gave you a chance, the things that I hear people say ulabedera nga bamuwadde opportunity n'omusumulula bulungi va kuba n'abajjanga banoonya bigambo lugambo gambo na bibozibozi byabwe naye nga omuntu azze for real help n'omusumulula bulungi, you will be amazed at how much they can tell you. Gloria, please. Katudemu tumulemu ogusembayo. You have any comments for the show? Please take a call number yafe. Tujimanye ya 706 1419 98 Toval. Camel Milk Beauty Soap ajjamu embalabe olususu lumyukiridde binnamakula enkofu ezireetebwa embalabe ate nga agonza olususu lwo n'akuggyako ne mugaba. Nissa Camel Beauty Bar Soap kati akoleddwa mu birungo bisatu omuli carrot oil, shea butter, almond ne mubisi gw'enjuki. Rita Katana Bridal Events abasangibwa ku Anet Plaza ekyemanga wa parking kadde ku first floor room F9. Faabalina kalonda yenna gwe weetaaga okutimbwa omukolo gwo oyagala kutimba ku wedding, kuhingira, birthday, bridal shower oba baby shower, buli kika kya mukolo gwonna wetuli okutimbira. Tulina tents, entebe ez'omulembe, wedding tables, gazebo, photo booths na buli malidaadi yenna gwe weetaaga omukolo gwo gushanane. Twambaza abagole, tulina gomes, emishanana, engoye z'ababuuza, changing dresses, evening dresses, ebimuli ebiri fresh. 0704 24 nkaaga 86 oba 0782 nkaaga 8 28 78. Yes, good morning once again to check in Amaso. Briefly, Gloria, before we go into that other disorder, I was battered for several years in my marriage. This man hit me. Now where did he? Anyway, this man hit me kankomao. I eventually left him. Naye I'm so rude. Nyiga mangu nyo. Nenvira kodala. Nenkaba. Nendioka. Nterera. Is it a disorder, Gloria? Help me. Kubanga n'abankwana bakiraba nti ndi muzibu nnyo omuntu eyali very jolly mpabulamu bambi. Let me know where it is. Post-traumatic, that's what it does. She went through trauma.
it wasn't dealt with. Kati kijja ku manifestinga, kijja kugoba buli gola bolaboli, buli chola bolaboli kyakusigalamu because ekiwundu gwe. Bali bagamba naye mwaye ukana 5 years ago. Nange no muntu gona limblaming ayeba naye paka ne paka tyochanyiza. I realize people just don't deal with there. Even woya ukana no muntu. Twatyo tutekawo classes abantu ne balwaza oh bagala sente. Naye oli wabulamu. When you break up gendo sokowe clean house, clean house, clean house. Omulala jenga tewali ki? Tewali baggage. Kati omukyalo ono bayawukana n'omwami yamusabulanga yandikoze ati oba akole ki nagambye alina okufuna help kati olaba she has just mentioned at least she has told us the event tikiri kyamulekamu kati alimu obusungu ayinza n'okuba tulawo sometimes n'agamba tekale singa nakwata ecupa olunaku lumu nange n'enkiwa exactly atula obudde bwange kati obwo obusungu I wasted all my time nagumira ki nakola obonamuna bwe buli that's what she's giving off to other people. So she just needs to find someone to talk to. Of course, moja kuba mu classes of forgiveness, it's a process. It's not a one day thing. But chigwa. Shimweta akisokosoko tula no muntu ole yamukuba. If need be, but she first has to get us. Hey, sometimes you need to face the demon and tell it, I'm over you. But you can get over it. You can get over the demon. Olieno no imidi. Notuna mudabra mnoga idiot. Omanya abantu bagete abantu abagetinze abused, molested, but all the Why do I even want to it look at that? It depends on the client. Waliwo olina kugamba nti nja kumala kumuyimirira mu maaso nkimuga. We've dealt with them. Ali akana kena dilinga nako nga tuyino katwala kusomero kayimire mu maaso ga headmaster. Kamugambe you're going to hell. Headmaster yakakola ki? Yakwa was touching her appropriately. Kati omwana yakyawange essomero nga bazadde bakuba mwana nti omwana tayagala kola ki? Kusoma. But the elder sister reached out to me, which was at campus. Ye kati bambi ali exposed ko. Na mwana nainza okubanga mumukubira bero nga alina ekizibu. Era okutakoli kusimasimanga omwana alina, yeah? Of course, babitamu the legal way, genda mu police, but remember it was the parents doing that. They were trying, to them, they thought keeping the child away from the abuser was protecting the child. Then go mwana buli wabera nange, ogusajja oguzagwe ne mugamba, I just knew. Yes, that was her only. And you're going to hell. How old? The rest is history. Yeah. She was 12 then. Yes, you're going to hell. You're going to hell. That was not everybody. That's why I tailor particular things. You cannot have the same thing treating everybody. That's not true. Kati Farida's strengths are not my strengths. Farida's event of trauma is not mine. How do you get the notes you gave Farida tezikole wange? Farida's walks of life are different. Her financial abilities are different. Nyizo mugamba Farida manyi linya we Dubai gendo omuleko. Gamukazi watono taina na passport. But they went through the same ordeal. So I tell her something to suit that particular person. Me personally onaba. Wenfuna ebinta wanya. Waleti mujinzi jeko kadi zonna muzitwa chekola nenyegera supermarket nga ndi stressed n'ekintawanya sifulumya naye jiba data ngula ne byeseta kugambe I know because for me it works for me nevi no abana sibye gulu nga nkwate sim hygiene afro contours nzije ncha muchuke enviriza nga bazisibye no gulu oboshege goine chikamu ndiso kugambe fenna tuwagwa byogedde wano mu bantu banamwemo mukati tuli bangi enviriza basibye gulu no zijja naye nga nfa kintu kikola ki something to make me naye kyetukola kijjawo ekizibu okay it calms you down omanyi usually coping yeah in the meantime tuba tufuna ekintu ekikakanyaki embeera kubanga kiriwo kikusigalako ojja kwesanga obuli obusungu omukyala bwayogeddeko obumu nga buli yogera nvaako naye to ndeka kubanga embeera ekyali naye wogenda munaye no shopping okumawo ng'oli smart kati obudde bwe nandibadde ndeka naamwe ndi mukwegezamu otuteteeyi twange sitaani alina ettima ate omala obishoppinga bwe bimala okuggwa ng'ogamba omanyi kyolumu sikyajja mu town bwebana nevuga nengenda overspending is also another problem but you is the way I come to town when nagendaga wansi mu kibuga and I'm not left with any money on me because I shop newe mbasinyize bwendaba akantu wonyiza n'ogula omuntu kubanga gula ku mutwe wa musasi nze ngula nnyo ku batembeeyi mu kkubo kati nze njagala nnyo abaana abato abakola
Yambo oli youth, I'm selling this, I'm selling atengo yogera bulungi. Bambi kanyabo. Manyino gule ebyangwe. Manyino gule ebyangwe nga nine ebyangwe wakabingi. Ne lwakuba kana katoke kapitunda. Oli mujjamu kanyuke. Noga abambi obudde bugenze. Kale byangwe biriko bya sente meka no bigabira mu nnyo anyway mubitereke kintu kyabivunda. Mubitereke ne bwo at any point you'll use it. Yes. But these are all to come. Tekijjawo kiki? Kizibu. But it comes. Ekyandibadde kikozesa ekintu ekikyamu nti odde ku ssimu ovume gundi oyombe ne gundi buli omu ayina ekintu ekimu kimusuppress not suppress ekikukompozingako because bwoba bayinza okuleetera omuntu ng'asaatuuka kati nze buli omu asaatuuka muŋŋamba ba husbands muli bazibu abamu ng'akola atya meeting zentuddemu ez'abafumbo ayi yesu naye kineewuunyisa nti mugamba gwe mugamba kasita atuyamba buyambi n'atuuka kyekyoka kyenjagala agane bugaane kujja naye kasita atuyamba buyambi n'akola ki n'atuuka kati omukyalo ono ajja akulabe maama whoever she chooses to see naye musaana even church kozi olaba katukkirizibwe emirimu egyaffe si kuliko essente ate amazima gali nti selling a service that is a bit tricky. Omuntu agenda wa doctor namugamba consultation wa mitwala 2 namuwa kubanga manyi wavaayo olyo neddagala lyagenda okuva ku temuki mu ngalo kati ffe eddagala eryaffe bigambo kati oli ogenda n'omuwa bbiiru ng'ansasula ki ekyo it's an African thing but we are trying things are getting better naye nga yaze kati nange nze omuntu buli wangamba naye nga you're too expensive nga mbuuza how cheap is your problem ekikusitudde kuva ewo because singa kibadde kitono singa okikoze eki okyemalidde. But so what if kisinziira kye nagambye obusobozi bwaffe tebuli si bwe bumu ti even in church mukama nga yakusaasidde olaba abantu abali mu church teri counseling is a gift by the way it is a gift kiri kirabu katonda akikuwa buwi ti olina sengawo omukyalo eyo ku kyalo n'abakyala talinyangako na ku ssomero naye nga yakutuddeko bw'ati n'akutereeza oyinza okulooza yabisomerera kati ayinza okuba pastor ayinza okubeera priest ayinza okuba nga spiritual leader wherever ayinza n'okuba nga ku community social service communities ku kyalo eza government yeah you might not get kale quality gy'oyagala but kikola first aid nga naye weweteekateeka to get whatever and also be open minded tekimaking amakulu okugendewo omuntu akuwa obuyambi nga te weerookinze kati buyitawo buli kyebagamba oba kitegeera buli kimu toyagala oli awo nno omuntu ogamba naŋŋamba kinga wakupima akagato naye gwe kyali kikutuuse oba weerookinze then nogamba abali banzibawo tebalina kye banyamba there is nothing like that because the same help can actually help another person get better. Maybe you weren't open-minded. Try to be open-minded. Okay. Nze nnyiga n'ebitaliimu. I don't know what the problem is. Naddala abantu bembeera nabo. It reaches a time nga buli kye bakola kinyeeza. And this is killing my relationships. Kati waliyo akasajja akalina akasuuluulu kalina gye kali eyo wansi tusima kasima kokeyongerayo eri wansi tusima kasima oba kyamutandika ddi kati that's why we need history. Those are things people you need to invest in yourself. The therapy she has talked about worked for me. I had no connection with my mom to the extent that even calling her was hard. For me, since I didn't grow up with her until I was 23 years, when I talked about, I think when I talked about it with someone who told her to give me a bath. As old as I was, Mom gave me a shower. It was night though, and since then we developed connection and learned to love each other. Wow. It works. You need to get practical because this whole thing of teaching theory also, if you can invest in yourself, no kiriza they've gone out of Kampala to go to people's villages, people's homes to so kubanga gomuzadde kasitula nti naye ayagala kola ki kubeera bet ayagala kuyamba mwana we back principles ziriyo zijjukira kati n'omuzadde naye alina okuba n'omutima omuki kati n'omukyalo ono oli gwe twogeddeko omusajja gwe yakuba anyiiganyiiga bw'amiitinga omusajja ono just naamu apologizing era gamukwano nsonyiwa nange simanyi kyandiko. Thank you.
muli awulira mulinga agamba at least ye nawata musonyi wao namuvuma ne batadingana nenga mugambe I'm sorry for every pain that I caused you tandise nango ogonda omutima sheno tujigalewo. So anyway, the most other common ones are two, but then njagala zisembya nyingi disorders nyingi, but sagala nnyo notisinza amanya gazo ngezako obutagogera abantu abanayogana bamanyi okweyasesinga ne bedayoganizing ne bagenda mu clinic ne ku pharmacy ne bagamba muntu give me medication for what, yeah, and that's not nice. Narcissists, it is a disorder. Chokuvola abantu wewawo tubakuba amaji nze mutima asiba ngamba singa mukama kwatako nofuna obuyambi buyetaaga. Let me tell you something. Monsters are not born, they are created. By who? God. Monsters are not born. Creation of, as in the English term, not creation, the godly term. They are made by the circumstances that befall them. Communities, karika society kamwako. Embere yinzo kufuula ekintu. No one was born a monster. No one was born a narcissist. Something went wrong along the way. Chokuvola abantu bwogera mu leba. Nakanyo midwife gochaza. Nsanyusa. Mwanange gwezerako okuzaala yagenda okunzaaza. Aisha. Nsanyusa. Alabika anyuma omwekolezaako. Abyagala. Omwekolezaako pereza kachayi ko hata. Nze namugamba tajja kunzaaza sinaga nsonga. Nze njagala ke yange. Tujje tudde wano nga yandaba. Nze za saamulaba. Nga tutudde wano. Ate naye kati obyonoonye. Omulala kanzaalize yabeereyo. Olaba it's omukyala waba yakazaala. No, olaba n'obeera mu theatre. Nga mukama akuyambye nti sajoni wa mukiriza. Akuteekako omwana wo wano. Waliwo bano webasala kati ffe batwebasanze nene fujja nti musawo mbamuwogeze ebiseera tebaba nebasa fuulu. Naye wano okusaba kwebasisaako bitundu bagamba wa omwana wo ki? Omukisa. Gwa mukisa. Omukyala aba yakasindika naye nakasindika my second born. Omukyala n'ateeka ng'aka white n'akanteekako nakeekaagana okukeekanga kwata owa omwana wo omukisa. Mu budakiika mangu tumutwale nga tebanana mutwala wa wali we babalongooseza. What happens to people is what happens between that moment mu maaso n'obulamu bwo. Naye teri muntu ajja ku nsi bannange nga mubi. Sitaani kuwamba buwambi baana b'abantu. Teri muntu Katonda gwe yatonda nga mubi. All the monsters were made, they were created by the situations around. Kati nze kyokuva omuntu asula kungamba mbu narcissist, even if we believe, psychology believes, human beings believe, society believes, they cannot change. There is a part of me that says, if only they could accept the help. Because they just lack empathy. Very selfish and self-centered. If only they could allow the help. Tomanya. Tebagala help because they're enjoying what they're doing. That is the challenge. Naye if only oli etisa kimukwatako nga mukama yakwata ku Sawulo n'amugonza mulezi balunaku lumu n'amuteeka mu kathought naye oba nze ndika ekikyamu. Because I've met a man like that. Namugamba mukyala wo mukolereyo ekintu eki. Kakkana mukko. Omukyala amaka agaagala. Naye olaba nange ompoggana naye nze tondeekaanira. Naye yali atandise okundeeka naye nze tondeekaanira. Ayogerera waggulu wasambe ekikulu mu abakazi muli basiru you all stupid. Kwa nange onvumiddemu. No one atuvuma. Banasisi nga tebatera kuleka. Me in my no tendencies ezo ziraba. Zi manifesting differently. Let nobody ever lie to you that the brain has one way it can function. You can narcissist mugezi nnyo nti womugwamu wano. Ani Katonda aje mu office nakulekanira si mugezi. Womuteka womugwamu wano ng'asala eddiiro. Nga manifestinga kirala. Kati omukyala ye yakugambye omba wange tayomba takola naye yakola obuntu. Namugamba maye kale singa nabadde ayogerako. By the way, just so you know, as you women are watching, so are the men. All these books you write, all the books that are in the market, these men have access to. You're joking with the mind. Someone can play you. We are living with sociopaths, psychopaths. Ga their intention. Kati njukira nagame disorders are different. Kati psychotic is different. It's not a narcissist. But tendencies are different, but they are different. Now, a narcissist can play you
ayinza okubeera kalekanira njala wagula akola bishi natuka mu office naka naye nkubulire omukyala gamba glory omusajja ono avuma buli lunaku naye nga gatuna mugulu toyina kyola nawe n'omuntu namulizo olwat ekivumo kiri innocent bachiwayiriza ngotani bagane bagoyine ekichi thank you so kyenkugamba mbu they do not have mwebwe boma bumanyi ye wabanga mugezi nnyo nga flippinga ngaleta yakapya kale ngafukamira baby nsonyiwa siri biddamu ofukamira kweyagala mami kanfukamire nsonyiwa ne mudayo waka mwaka ngenze wala mu motoka kati obadde oyasama kale obusiru obusiru kale sente zoyonoonye kati ekiki bagambye ekyo kyobadde tomanyi nagamba bulijjo sirika wenjogera tonziramu era bakugambye tosiikula lutalo nakwata ebigambo ebyo nnyini byokozeseza n'abifuula kati gwe notandika okweblaminga noblaminga ne kansala obadde eki nga tubiwulidde kati awoga katonda abayambi so that's why I'm saying I wish omuntu yekubamu just mu mutima nagamba I need change because this one says I hurt them the other one says I hurt them the other one I hurt my mom too I hurt so and so tewebuuzako nti bannaye bano abakazi kabira njawufu different educations different walks of life mbakuwanidde mu bifo byanjawulo why do they all say the same thing about me my family says maybe there's something wrong with me weekubemu mu mutima kawe kutusabira ekyo kyo kyabwa katonda ekintu ky'okukyusa omutima kyabwa katonda what is the other one bipolar now the tebali harmful bipolar are they ebintu bino nagamba ebiina ABC levels omuntu ali bipolar nga bategeera issue ye ng'obudde bukyali they mark the trigger points please note mental illnesses ezisinga tezirina ddagala we have coping mechanisms kati omuntu alina bipolar alina highs ne lows wabeera high aba high nnyo wabeera low wabeera low nnyo kati where do you try to create a balance abamu bambi wekiba kisusse nnyo babateeka ne kuki ddagala eri bakkakkanyaamu kubanga ayinza okubeera high nnyo n'akyamuka nonno ng'ali happy nga waliwo omuwadde akapeya k'engatto naye atwetayidako wano omusanga kamera zikubye eri zigudde eri ssanyu nga lerimukozesewo by the way ssanyu n'atuula najana kwegamba that restlessness ayinza okwehamingamu oba abalala never low wemunyiga nnyo ate waba alimu ka depression because usually kabaamu ayinza okwehaminga so they might not be harmful to others but they could be harmful to themselves buli kimba kikola in extremes bakyamuka nnyo ate bayongera nnyo tebali middle ekyembi kiri nti they are very very many there are many people with that disorder nti if this is how we read omwenge oyo gumukolawo binganywedde ecupa egi they are bipolar with every fact there is an exception ayinza okuba anywedde ecupa nga mu butuufu gwe tufe tugamba kimu oyo omwenge gumukolawo binga anywedde ecupa emu ng'ate bwe obucupa obulina percentage entono ennyo nnyo nga there is no way wabula what did the alcohol do emutaddemu ku ssanyu it lifted its their happy spirit munda kati ye kiri ekirwadde ekyo nekikola kitya ekigisitula oza kimoyo omuntu omwenge tagukola ki tagusobola namuwadde because I have heard of a story omukazi yanywa pure heaven omumanyi taliimu mwenge ekyali kyamukyamula kyali ki bibala because oyo yali sukaali yali amukyamula bw'atyo and even the fact that I'm taking a wine whether it is alcoholic obwongo ne bukyanolinga ekirwadde ne kisituka she was bipolar I have spoken to very many psychologists muno mu Uganda bawera 6 3 psychiatrists who are bipolar bonna bali bipolar but I've not seen anybody as good as them yet antikali bagamba send a thief to catch a thief they treat it well because they are living through it they are dealing with it this is what we are doing as Africans ngenze wala Ugandans I've been telling you this stop focusing on the messenger focus on the message I'm trying to put them together tugezeeko tuveeyo twogere bawa abantu hope nti nange olaba nti ndi bwenti kubanga kati byofe chances otuzifuna because we interact privately n'abalwadde abamu bakola ki
bamanyi. But they told me, Gloria, okuvayo mu lwatu with our Uganda. I will quote and unquote. With our Uganda. Buli majja tanga. Lwaki teyejjanjaba? Awo wentabukira nze. Because omuganga takola ki? Number 1, teyeganga. N'ekyokubiri. Kati, let me use another example. This is a disease, right? Nobody called it. Buli musawa ina HIV ave mu ddwaliro alekerawo okujanjaba. Buli musawa ina sickle cells ave mu ddwaliro alekerawo okujanjaba. Because that's what explanation bageza kugamba. But no, they are good because they know what they are dealing with. Omulwadde w'omuleeta gwe omujjanjabi otende waliddwa okasuka n'emikono bannange enkoyo ono omusawo ye akikola ki? Akugamba sooka omundekeremuku. They know because they walk every day on olinga atambulira literally sometimes on eggshells because the trigger points are atojja basanga mostly they don't have a very big social circle. I know. Okay, I lost my baby from my first relationship. She was almost making a year, then she passed. And with the way I was treated, even after losing the baby, I got trust issues that I eventually let go when I got into another relationship with a man I thought had understood my pain. But it's 1 year down the road, I've had his baby, and eventually the guy changed to the worst of the worst. I can't reverse anything. I already have a child with him. I walked away. I'm now at my parents' house. Nayo busungu. I hate men and everything that comes with men. Mbera omutima ne gunkuba nnyo nga I feel worried. So worried and sick. Naye nekineraliikiriza simanyi. Am I sick? I feel so depressed, weak and disappointed. Please help me. Phobia. Phobia. It is also a disorder. The fear. Ngambi wanotunda emisota nkubulide fari. Naaba wayogerako obwogezi nti gwalabise muno. Simanyi wentukeyo waggulu nayo ojja kunsanga ntuddeyo. Walwayo omuntu kyatya. Phobia brings fear and trust. Nti ofuna you worry for you all the time. People are claustrophobic. Nti omuteeka mu ka room ayinza okuzira naafu. Mulimu oxygen. But the mere fact nti ka room kaki? Katono. Omutima oguyinza okwabika. Yeah, it's a disorder. Fear okutya small spaces. Ali claustrophobic ati okubeera mu ka small space. Nga ne room omutono nembeera omulaba nga yeetala. Abana muwulire bugumu. Muwulire bugumu. Mukwano gwange travelinga nnyo. Naye ye waba travelinga amala ennaku 3 nga waba agenda kubuuka. Amala ennaku 3 nga teyeebase. Nagamba sigenda kwebaka enkya ne luli ne luli. Nombuza lwaki? Fear of heights. Kusande ngenda kubuuka. Ayagala atuuke mu nnyonyi yeebakirewo. Kubanga atya waggulu. Abamama bamira n'eddagala ne beebaka. Bamira n'akakerenda intentionally to sleep off. They dose themselves to sleep off. Because batya heights. Naye ate ng'okutambula olina okutambula. Wogenda basi tejja kutuusa. Olina okutambula. Phobias gye ziri. So kati alina phobia ya ki abasajja? Agambe atrustinga omutima gumukuba kuba nti I'm using her words. Anything concerning men chantama omutima guba gunkuba buli kaseera. Kati alimu n'omusajja omulanga tanaba nakujja. She's already scared of what the other man is going to do. Nejjukire kye kyazze wakati awo. Sadly. Atanawona kiri. Phobia y'olyo wa heights erabika eri natural. Yeah, it is. Kati ono was okay with men. And erimu ne trauma. Erimu ne trauma. Kati akola ate. Ono naye njamuwa ennamba yo kasita wono. Biba biwanvu. Njamuwa ennamba yo. Let's go to somebody else. Okay, here. The third, ask for me, Gloria. Nti nze kye nnina bakiyita batya. Nazaala omwana mu 2015. Naye kitaawe yali yeekyanga because of my family kuba nali nasoma. Oluvannyuma ne yeetonda era namusonyiwa but saamuddiramu era yakoma okula. Ndowooza yakoma okulaba omwana we when she was 2 months. Paka kati naye ne bwakuba essimu okubuuza omwana we. Okubuuza omwana ali atya simanye busungu gye mbujja. But she says yamusonyiwa. So you see, to say I've forgiven you and forgiving you are totally two different things. Forgiveness is from within. Tuyinza okusonyiwa n'omuntu nga tomugambye nti nkusonyiye. Okimanyi ekyo? Kiva muli munda. Kati akyalinamu obuzungu, maybe tannamusonyiwa bulungi fuli, obusungu mwe buli pain,
it could be, we don't want to give that a name. It might not be a disorder really. I don't think it's a disorder. It is just circumstance yaleta wo embeera obusungu ne bujja mucho. Kubanga be careful, don't self-assess. Don't self-assess. Ekyo kyo kiri just behavior nti ebintu byazeewo, embeera yazeewo alimu obusungu naye wanaamusasira, who knows, wanaamusonyiwa. Or if they even had a conversation like you said, kwoli omukyalo omulala, they talk about it, who knows, kyandigenda. We have to try until we find something that works. Jamuwe namba yonaye. Briefly, mangu. I need help. Nina omusajja. I really don't know whether all men are like him. I have endured ntuse wenkoma. Nina 2 daughters, 5 years and 2 years and 9 months. Sichala, sikola, nokuzika nsabalukusa. And so much that I can't put to paper. Nebigwayo. I developed a disorder, I should say, because of stress. Kuba nze tebuzibanga konga sinyeze. So now I suffer migraines. Nempulira nga njagala kugwa ddalu. Even if I get a small issue, kyesibadde nakyo, mpulira nga njagala nfe kuba omusajja yampasa ndi muto. I'm 25 now, but I can't tell you of any moment with him eyessanyu nga ogyeko emmere n'essentials byampa waka. It's me who is imperfect. Kwegamba buli kimu kyonna kiri ku nze. Omusajja tasobola wadde kwetabulira chai even if the flask is on the table. Ne bwemba mulwadde nga he's out of his undies to put on aninda paka lwempona. Naye nga takunyiza boxer wadde nemu. Nkabye nkoye every time I try to talk to my people bangamba ngome. Nkole ntya nze, my life is meaningless. Kuba ntya okusuulawo abaana kyokka obufumbo na bukowa. Omusajja anyombesa every day. Now watali issue, please help me, otherwise ngenda kugwa eddalu. Our marriage was over there. Wow. People, Bambi. Please heal from whatever hurt you. Please heal from whatever you're dealing so that you do not hurt others. Is this what they call low self-esteem? How do I deal with all that crap? Katolaba, it is easy for someone to pull you into their disorder or pull you into their mess. It's very easy. Katono mukazi watayi kataina najadukira because everybody tells them you're married. Keep in there, hang in there, it's going to get better. Kambuze. Pozo society yani? The people around you, because those are family. Exactly. Who is everybody? Era muntu gayinza kubanga agamba is their mom or dad or aunties. Stay there. Who is everybody? Who is everybody? Katono mwana ayinza n'okuba oba teyasoma. Ayinza n'okuba yasoma. Naye if she's 25 na muntu. Ayina abaana meaning ayinza kuba yafumbirwa ali 17, 18, 19. Okitegeera. So ono gwamanyi family emugambye deal with it. Taina na waddukira kutandikira takolangako. Let's get out of here. Tubawe namba ya Gloria. Please call Gloria those with such issues. Too bad. And I get so many such calls. That is the most annoying bit. But where you are, Gloria, I have many of them. 0786. Okay, 786 ngasijirina. 0786 677 496. Jidemu ze sijiraba. 0786 677 496. Ojisoma ngomzo. Ne 075 0758 238